Chiwadi wakitaka kumbandua Speaker Beatrice Elachi, huku wengine wakiachwa na majeraha. He took the rungu himself and hit me here. When I tried to, he wanted to hit my face, and then I tried to block. That's when he hit my hand. Mtu mmoja auawa katika mapigano mapya yaliyozuka katika eneo la Olposimoru, kaunti ya Narok. Na serikali yasisitiza kufunga maeneo ya vileo kukabili corona, huku eneo la Embakasi, Nairobi likimulikwa kwa ongezeko la maambukizi. Going forward, sausage bili, soda moja. It's a new norm. Naam, karibu kwenye taarifa hizi mtazamaji. Jina langu ni Andrine Kilemi, anayesaidia kwa lugha ya ishara ni Faith Cheptile. Eneo la Embakasi jijini Nairobi limetajwa kuwa eneo lililo kwenye hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona kutokana na idadi kubwa ya visa vinavyoendelea kurekodiwa katika eneo hilo. Idadi ya visa vya virusi vya corona nchini imefikia visa 18,581 baada ya watu wengine 606 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. Zainab Mohamed anatufungulia jamvi la Upeo. Huku idadi kubwa ya visa vya corona vikiendelea kurekodiwa nchini, kaunti ya Nairobi imeonekana kuwa na idadi kubwa zaidi ya visa hivyo. Wizara ya Afya kilitaja eneo la Embakasi mjini Nairobi kuwa lililo kwenye hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya corona kutokana na idadi kubwa ya visa vinavyoendelea kurekodiwa katika eneo hilo. Kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, hatua mwafaka itachukuliwa katika eneo hilo iwapo idadi hiyo haitopungua ili kudhibiti maambukizi hayo. Embakasi now has become a serious hotspot. If you are living in the Embakasi area, you need to know that Embakasi is a hotspot, and further measures may have to be taken as regards the containment of some of the fast areas that are growing way too fast. Aidha, Mutahi amesema kuwa huduma za afya katika kaunti ya Nairobi huenda zikalemazwa kutokana na upungufu wa hospitali ikilinganishwa na idadi ya wagonjwa virusi vya corona. Back, I was talking about counties not sending people to Nairobi. Quite feasibly then, it is now possible that the reverse may actually be the truth. That some people, if Nairobi gets too overwhelmed before the counties, that it may be possible to do it the other way around. Huku haya yakijiri, idadi ya visa vya corona nchini imefikia visa 18,581 baada ya watu 606 zaidi kuripotiwa kuwa na virusi hivyo chini ya saa 24 zilizopita. The distribution in counties, Nairobi heads the list at 448, Kiambu 54, Kajiado 25, Mashako 16, Uasin Gishu 11, Nakuru 11, Kericho 9, Busia 7, Mombasa 7, Garissa now 6, Bomet 3, Nyeri 2, Narok, Nandi, Embu, Lamu 1, and Murang'a has also an additional 1. Watu 75 wamepata nafuu baada ya kupata matibabu katika hospitali mbalimbali nchini, huku wengine 14 wakifariki kutokana na makali ya virusi hivyo. Zainab Mohamed, TV47. Na hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kufunga vilabu kama mojawapo ya mbinu za kuzuia kuenea kwa COVID-19 imeonekana kuwa pigo kwa wenye baa na wafanyakazi mbalimbali. Haya yanajiri huku baa zote nchini zikifungwa kwa muda zaidi. Mwanahabari wetu David Mothoka anatuarifu zaidi. Ndiyo taswira katika vilabu vingi nchini kufuatia hatua ya serikali ya kuvifunga kwa muda zaidi kama mbinu mojawapo ya kukabiliana na COVID-19. Katika kituo hiki cha burudani cha Souls Lounge hapa jijini Nairobi, wafanyakazi wanaonekana kuondoa baadhi ya vifaa vya burudani huku hofu ya kukosa ajira ikitanda. Hatua chache baadaye tunakumbana na taswira hii katika baa ya The Edge,
Kwa miezi minne lango kuu la jumba limetiwa kufuli, huku viti hapa vikionekana kusheheni vumbi la hudhurungi. Hili likiibua maswali kuhusu walikoenda wafanyakazi wa hapa. Taswira ni ile ile katika kituo cha Mojos, huku katika baa hii ya Sky Lounge ambayo pia ni mkahawa, shughuli zake zinaonekana kutiwa kikomo licha ya usimamizi kuweka notisi ya kuhudumu kwa mkahawa kuanzia saa 5 asubuhi kila siku. Kulingana na wafanyakazi hapa, idadi yao imepungua pakubwa kutoka wafanyakazi zaidi ya 100 hadi 15 tu, hofu ikiwa wafanyakazi zaidi wataondoka. Haya yanajiri huku wakurugenzi wa chama cha wamiliki wa baa na vilabu vya burudani nchini Perak wakilalamikia hofu ya ongezeko la Wakenya watakaokosa ajira kutokana na kupigwa marufuku kwa kuuza vileo. Thousands will be rendered jobless and businesses likely to collapse. Huku rais akionya baa kuwa ukiukaji wa sheria hii mpya utasababisha baa hizo kupoteza vibali vya kuhudumu kabisa. Waziri wa afya Mutahi Kagwe amekariri usemi huo. Sasa ujue ya kwamba kama ulikuwa umeanza kuuza mandazi kidogo kidogo ndio upate kuuza pombe, sasa wewe endelea na hiyo mandazi na samosa, lakini pombe usahau. Naye mkurugenzi wa shirika la huduma za jiji Nairobi NMS Meja Jenerali Mohamed Badi amesema NMS haina budi kuhakikisha baa yoyote ifunguliwi katika kaunti ya Nairobi. Ours is to ensure that people obey the rules in terms of COVID. Kufungwa kwa vilabu kwa muda usiojulikana na serikali kunatarajiwa kusababisha ukosefu wa ajira kwa Wakenya zaidi ya 100,000. Wengi sasa kazi zao zikizingirwa na biwi la sintofahamu. David Muthoka, TV47, Nairobi. Na tukisonga mbele ni kwamba idara ya huduma za jiji NMS chini ya uongozi wa Meja Mohamed Badi imetangaza kujenga zahanati 24 ili kuboresha huduma za afya katika kaunti ya Nairobi. Haya yanajiri huku ubabe wa uongozi wa kaunti ya Nairobi kati ya Gavana Mike Sonko na Meja Jenerali Mohamed Badi ukiendelea. Joashon Sare anaeleza. Meja Badi akizungumza na wanahabari jijini Nairobi amedokeza kuwa idara ya huduma za jiji NMS itajenga zahanati 24 kwa kipindi cha siku 90 katika mitaa ya mabanda na pia maeneo yaliyo kwenye sehemu zinazokuwa. Next week we are going to do groundbreaking for the level 2 and level 3 hospitals. We do expect within 90 days they'll be complete. We are going to equip them, and remember that all these, out of the 24 hospitals that we are going to build, 5 of them had already started being built. Wakati huo huo, vuta ni kuvute katika uongozi wa jiji la Nairobi inaendelea kushuhudiwa baina ya Meja Mohamed Badi anayesimamia idara ya NMS na Gavana Mike Sonko. Cha hivi karibuni ni jumba lililokuwa la meya wa jiji la Nairobi ambalo Gavana Sonko amesema ataanza kulikarabati, huku Badi akisema ujenzi wa nyumba zote ni baadhi ya huduma zilizo chini ya serikali kuu. We are taking up all county houses that have been dilapidated, and what we want to do is just to build them so more staff will have housing. And it's as simple as that. So if he wants to enter it, wait for us to rebuild it and he can enter it. Meja Badi aidha amedokeza kuwa idara yake huenda ikalipa madeni ambayo hayakuwa yamelipwa na serikali ya kaunti baada ya ukaguzi wa madeni kukamilika. Ours, we want to verify that within the time the audit and the technical committee that's set to verify those pending bills, whether there are any that the county had paid, so any of those left we might take care of them. Nikiripotia TV47 Nairobi, jina langu ni Joash Onsare. Na tukielekea mjini Narok ni kwamba mapigano katika kaunti ya Narok yamezuka upya, huku mtu mmoja akiuawa na wengine 5 kuachwa na majeraha. Watu kadhaa waliojihami na silaha wanadaiwa kuwashambulia wafugaji waliokuwa malishoni. Kisa kilichopelekea wafugaji kukimbilia usalama wao
huku mifugo kadhaa wakiuawa. Mtu mmoja ameripotiwa kuuawa kufuatia mapigano mapya yaliyozuka katika eneo la Narok Kaskazini. Kulingana na kamishna mkuu wa kaunti ya Narok Samuel Kimiti, inadaiwa kuwa wahalifu hao waliojihami waliwashambulia wachungaji waliokuwa malishoni kabla ya kusababisha kifo cha mtu mmoja na kuacha wengine na majeraha. Taarifa akakuja akakuta hawa vijana wakichunga ng'ombe, akawapiga michare, mmoja akawawa, mwingine akajeruhiwa na watatu akatoroka. Wakati hao vijana walipigwa, ng'ombe 5 ziliibiwa. Haya yakiwa si mapigano ya kwanza kuzuka katika eneo hilo. Wiki chache zilizopita mapigano sawia na hayo yalizuka na watu wapatao 10 kuuawa na nyumba kadhaa kuteketezwa. Wizi wa mifugo na mizozo ya ardhi zimekuwa zikitajwa kuwa sababu kuu ya mapigano hayo. Kwa sababu watu wamekuwa wajinga huko, hawataki kufuata sheria, wanaona wakipigana labda serikali ndio inaumia. So tutawachunga kama vile wanachunga mbuzi. Watakuwa wanachungwa hivyo hivyo vile tunachunga mifugo, ndio hao wanachungwa. Mtu mmoja mhalifu akienda apiga yule mwingine mshale, hatutasema akiwa ametoka kwa Masai, ni wa Masai wote wanapigana, ama ni wa Kipsis wote wanapigana. Ni mhalifu na tutakuwa tunamenyana na yeye kama mhalifu, sio kama kabila. Miezi michache iliyopita serikali iliamrisha wakazi wa kaunti ya Narok kusalimisha silaha, ila kwa kaidi hatua kali huenda zikachukuliwa, huku msako zaidi ukiendelea katika eneo hilo na hatua kali huenda zikachukuliwa. Upande wa Narok South tumekuwa na National Cohesion and Integration Committee na ile peace building ya ofisi yetu, wameingiana kwa mkataba na sasa inatekelezwa. Kupatikana na mchare, hiyo ni silaha hatari, na nimeamrisha polisi, mtu atapatikana na silaha ya aina yote anaswe na awekwe ndani. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Na kwingineko, maseneta wamepinga vikali pendekezo la seneta wa Siaya James Orengo la kuahirisha kikao cha kujadili mfumo wa kutumika kugawa fedha kwa serikali za kaunti. Orengo alipendekeza kikao hicho kuahirishwa ili kuwapa nafasi kujadiliana zaidi na kutafuta mwaka ambao utawafaidi wote katika siku za usoni, pendekezo lililoungwa mkono na seneta wa Bungoma Moses Wetangula. Akipinga pendekezo hilo, kiranja wa wengi seneta wa Murang'a Irungu Kang'ata anasema kuwa tayari wapo na mapendekezo ambayo yatasaidia kaunti zote kupoteza fedha mwaka wa kifedha wa 2020-2021. We have an opportunity to discuss them fully with their simulations so that when we take the vote, we know what the decision we have made and we are prepared to live with it. So, Mr. Speaker, I don't want to go beyond that, but I beg the House, I really beg the House that we sleep over this matter and meet at the next sitting. And devolution is not about running away with what you can get, but it's about sitting and saying, live and let live. Not live and let die. My count, Mr. Speaker, where you also come from, in the permutation on the floor, we are gaining 928 million. But that's not the end in itself. We can walk away with that money. What about the Kenyan in Kwale? What about the Kenyan in Elgeyo Marakwet? Now the kind of options that we have on the table, at least we shall not have a gaining and a losing counties. To me, I thought that was the main problem, Mr. Speaker, sir, why this discussion was so protracted. Now with the kind of two options we have, please, Mr. Speaker, sir, we shall, once we make the decision, we shall be brothers and sisters, because we shall go home knowing no single county has lost or has gained this financial year or even the next financial year. With those few remarks, I stand to oppose. I want to see the people who are prepared to hang Makueni. So do it now. Don't postpone our misery. Hang us now. We are ready.
so that from tomorrow, no senator will say that there is a country or a county of bushes, of livestock and shrubs. No senator will go to a wedding and threaten us on the floor with your vote. I oppose. It will be the same senators a week from now, 3 months from now, a year from now. And I believe, Mr. Speaker, sir, whatever it is that the senators will come up with here today, even a year from now, some will not be satisfied and some will be. So it does not make sense, Mr. Speaker, to keep postponing what we must do. Mr. Speaker, being a leader means you must be decisive. There are those who are convinced that this is a formula that advances the 1 man, 1 shilling principle. Look at the per capita allocation. It is a fallacy. It is not in this formula. But we have to take a decision, Mr. Speaker. We are on the horns of a dilemma. And as someone has said before, if you cannot have the one you love the one you have. We must adopt a formula that will apply properly without causing losses. Na mtazamaji, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi. Naona kwenye mtandao wa Facebook jumbe zinazidi kuingia. Tunaye Jacqueline Minayo anasema watching live from Brookside Garden Westlands. Shukrani sana kwa kutazama. Tunaye Dennis Mutie anasema anatazama keep winning. Tunaye mwingine anaitwa Nani Wangeshi Munyiri Waya, vile vile anauliza mapigano ni ya nini. Mtazamaji, kumbuka una fursa ya kuweza kuchangia kwenye taarifa hizi kwenye mtandao wa Facebook ambao ni TV47 Kenya, Twitter ni @TV47KE, @Kilemi_Andrine na vile vile kwenye 22047. Naam, karibu tena mtazamaji. Asante sana kwa kuzidi kufuatilia taarifa za upeo wa TV47. Kumbuka una fursa ya kusema nasi kwenye 22047, kwenye Facebook ni TV47 Kenya. Tusonge mbele.
Vurugu ilishuhudiwa katika bunge la kaunti ya Nairobi baada ya wawakilishi wadi kuzuiliwa kuwasilisha notisi ya kumwondoa spika wa kaunti ya Nairobi Beatrice Elachi. Wawakilishi wadi hao walikuwa wamekusanya saini 59 za kumwondoa spika Elachi. Eli Logova na taarifa hiyo kikamilifu. Tunaomba Ndivyo hali ilivyokuwa katika majengo ya bunge la kaunti ya Nairobi baada ya wakilishi wadi kuzuiliwa kumpokeza spika Beatrice Elachi notisi ya kumwondoa ofisini. Polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya wakilishi wadi hao, huku baadhi yao wakipata majeraha ya kupigwa na maafisa wa polisi. Mwakilishi wa wadi wa Mlango Kubwa Patricia Mudheu akipokezwa kichapo kikali kutoka kwa polisi. Personally, I can't run towards the tear gas because of my condition. So when I told him, no, I can't go that way, he took the rungu himself and hit me here. When I tried to, he wanted to hit my face, and then I tried to block. That's when he hit my hand. And then 3 others joined him. They dragged me down, and they started beating me from down. Wawakilishi wa wadi walikuwa wamekusanya saini 59 za kumwondoa spika Elachi, wakimlaumu kwa matumizi mabaya ya afisi, ufisadi na kukosa kutii amri za mahakama ya hivi punde, ikiwa uteuzi wa karani wa bunge Edward Gishana. Mahakama imebatilisha uteuzi wa Gishana ambaye alikuwa ameapishwa Ijumaa wiki jana. It is so unfortunate that the speaker, Madam Elachi, cannot follow court orders or even allow to accept a court order that was given from the court, barring the way she appointed one Gishana as the clerk of Nairobi County. The process was so illegal. Viongozi kadhaa kina mama hapa jijini Nairobi wameshtumu hatua ya spika Beatrice Elachi ya kutumia maafisa wa polisi kuwadhulumu wawakilishi wadi hao, wakitishia kumchukulia hatua spika huyo. Aidha, wamemtaka Inspector General wa polisi kueleza ni vipi maafisa wa polisi wanaruhusiwa kutumia nguvu katika majengo ya kaunti ya Nairobi. But I am begging and I am urging Elachi, my sister, stop it. Stop. Politics is about dialogue. Nobody has ever used force in politics and won. Mbona aite polisi wanaume kuja kuchapa kina mama wenzake? Na nataka tumuite IG Mutembei leo. Hatuambie ni kwa nini amepea ruhusa polisi kukuja kwenye county assembly kuja kupiga kina mama. Eli Logova, Runinga TV47, Nairobi. Na mtazamaji, ndivyo hali ilivyokuwa, lakini tuachane na hayo sasa, tuangazie mengine, ambapo chama cha ANC kimemuidhinisha rasmi Musalia Mudavadi kama mgombea wa rais katika uchaguzi wa mwaka wa 2022. Kupitia katibu mkuu wa chama hicho Barak Muluka, hakuna mwanachama yoyote ambaye sasa anaweza kujitokeza na kuwania urais kwa tiketi ya chama hicho. Isitoshe, Muluka amesema kuwa chama chochote kipo huru katika kuunda muungano na ANC, ila Mudavadi ndiye atakayepeperusha bendera. Sasa Mudavadi yupo huru kutembea nchini na kuomba kura. One of the most critical resolutions of this meeting was the endorsement of His Excellency Wycliffe Musalia Mudavadi as ANC's presidential flag bearer for the year 2022. It is now therefore official that the highest organ of the party that makes a decision of this kind, the National Governing Council, has now endorsed and given His Excellency Musalia Mudavadi the mandate to go out there whenever it is that the elections will be, to begin soliciting for votes and for support from Kenyans. NGC hereby mandates the NEC to run the party by making and implementing decisions that would otherwise require the NGC's approval, and which
are in the best interest of the party in the intervening period before the next formal meeting of the NGC, and for NEC to ensure that such decisions are brought to the next ordinary meeting of NGC for noting. Na mtazamaji, taifa la Uchina limetoa vifaa vya zaidi ya milioni 100 vitakavyowaendea wahudumu wa afya pamoja na kaunti mbalimbali ili kupambana na msambao wa virusi vya corona. Akipokea msaada huo, katibu mkuu katika Wizara ya Afya Susan Mochache amesema kuwa KEMSA itaanza usambazaji wa vifaa hivyo katika kaunti zote 47. Kufikia sasa, zaidi ya visa 17,000 vya corona vimeripotiwa nchini, huku watu zaidi ya 270 wakiwa wamepoteza maisha yao. That we have in place a committee that deals strictly with the matters of donation. There is one that deals with the clearance of the goods, and we have another one that deals with donations, and it makes sure that the distribution lists for any goods and commodities that are received that the Ministry of Health and to KEMSA are prepared beforehand, so that when these goods reach here, they immediately are disbursed to where they are needed most, and that is the health facilities in all the different parts of the world. So we stand in solidarity and in full support of our healthcare workers, because they are our principal users of these PPEs, of these goggles, of these shields, and so really we are just demonstrating that there is no county that is left behind. If you look at the list I have, it has 47 counties, all receiving some PPE, all receiving some masks, all receiving some gloves, all receiving shoe covers, all receiving protective goggles. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo sina budi ila kukamilisha taarifa za upeo wa TV47, lakini kumbuka kama kawaida siku ya Jumanne mtazamaji tunaangazia masuala ya elimu. Na hii leo mtazamaji, kwenye kitengo chetu cha kwanza tutakuwa tunaangazia iwapo ni wakati mwafaka basi wa kuweza kuwa na mtazamo mpya wa elimu nchini kutokana na kufungwa kwa shule, ambapo sasa wanafunzi wamesalia kubaki nyumbani. Kwa mtazamo wako wewe kama mzazi, kama mwanafunzi au hata kama mlezi tu, unadhani ya kwamba ni wakati mwafaka sasa tuanze kuwa na mtazamo mpya wa jinsi ambavyo masomo yanaendeshwa humu nchini? Una fursa ya kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Vile vile unaweza kutupigia simu kwenye nambari ambayo inatokea kwenye kiwambo chako upande wa kulia tuweze kusemezana. Nitakuwa naungana na wataalamu wa elimu kwa njia za mtandao, kwa hivyo usiende mbali.